Ага. Namaste, sir. Can't hear you. No sound coming. No sound. Mm-hmm. Yes. Am I audible? Yes. Okay. Just 1 second. I'll just share it once again. Yes, of course. Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы сегодня начинаем наш семинар с приглашенным специалистом из Гуджаратского аюрведического университета, который я сама заканчивала. Это доктор Тушан Суд, который является магистром наук по аюрведе. Также он закончил бакалавриат, да, по аюрведической медицине и хирургии. Затем, то есть у него была магистратура. Сейчас он работает на кафедре Агада-тантры и является координатором исследовательского института в Гуджаратском аюрведическом университете в Джамнагаре, Индия. I just introduced you, sir, and I'm happy to see you again after so many years. Same here, same here. So good to see you, Asim. And you look exactly the same. Yeah? Профессор говорит, что я выгляжу так же, как и была 7 лет назад практически, это даже вернее раньше, потому что Агада-тантра – это как раз кафедра по изучению ядовитых растений и их применения в аюрведе, ну и не только, то есть, а также использование различных металлов и вообще, то есть трав в аюрведе. Yes, we are happy to invite you to our seminar and we give you a word. So please, you can continue. Итак, I will translate you, so give me a little bit gap after each slideshow so I can translate you properly. Perfect, perfect. Sure. Thank you so much, Dr. Asim. My namaste to all, my greetings to all. So happy to be here. And it's always good to see, I won't say Asim as my student for sure, because even I have learned many things from Asim during her studentship. And I'm very fortunate to have such students under me. And if I am not wrong, Asim, you were my first batch. Yes, I'm your first batch. Yes, yes, absolutely. Thank you so much for giving me this opportunity. And Dr. Asim has communicated with me that I have to talk something about Ayurveda-based therapeutic philosophy and approaches. So I'll be talking in brief, Asim, and I'll give little time to you for translation also. Okay, please go ahead. Yeah. Итак, доктор Сушан Суд приветствует вас всех и благодарен за то, что Институт восточной медицины Российского университета дружбы народов пригласил его на данный семинар. Он вспоминает, что я была в его я являюсь, то есть его первым студентом иностранным, но не только я, а именно моя группа, которую он обучал после окончания как раз магистратуры. Поэтому он счастлив, и сейчас он расскажет про влияние, то есть аюрведы, терапевтическое действие аюрведы, и даст объяснение, как аюрведа работает в современном мире. Yes.
Okay, thank you so much. And so I'll be starting with, see, first of all, this slideshow, I don't know if I'm putting it on the full screen. The slides are not moving. So if you don't mind, shall I keep it like this only, if it is okay? Yeah, it's okay. I think it's okay. Perfect, sure. Okay, so yeah, let me start with a brief background. Okay, I don't know who will be the audience and everything, but I'll make it very simple, short. Okay, Ayurveda, we all know it's a science of life, and it is one of the ancient and comprehensive systems of healthcare. We don't take Ayurveda as a medical science; it's a life science. And always the quest for good health and long life is probably as old as human existence. So as old as human have lived on this planet, Ayurveda was there. But more interesting part is the Indian philosophy, because health is the prerequisite to each and every human kind. Итак, наш доктор говорит о том, что аюрведа – это наука о жизни, да, и она с древних времен уже известна, и на самом деле это не только медицина, это философия жизни, с которой мы должны подходить к нашему ежедневному проживанию. И наука, данная аюрведа о здоровье, была уже известна с момента происхождения человека в целом. So when we look into the objectives of Ayurveda, every science, it has its own objectives to have requisites in the human healthcare factor. So when we look into the objectives of Ayurveda, the major and the foremost objective comes, and which keeps us alive, is the prevention of any kind of disease. See, every science deals with the treatment point of modality. But here, as we are talking about life science, we are talking about the prevention and incorporation of a longevity with the improved quality of life. These are the basics of Ayurveda. Итак, основные цели аюрведы. Чтобы прожить долгую, хорошую, качественную жизнь, во-первых, занимаются профилактикой заболеваний, а также содействию или же даже повышению качества жизни. И третья цель – это холистический подход к лечению заболеваний. Very importantly, Ayurveda talks about one aspect, that we don't treat a disease as an individual entity. We treat human as a whole. That is why we always talk about the human health perspective. And we take that perception as a uniform, holistic approach of disease management. This is what Ayurveda tells us from the life science point of view. Итак, что значит холистический подход к лечению заболеваний? Это то, что мы не лечим болезнь как таковую только, мы лечим человека в целом, то есть не беря, как в современной медицине, когда берет болезнь и лечит ее, да, то есть симптоматику снимает. Аюрведа же смотрит в основном корень болезни и решает проблему на корню, из-за этого, то есть, убираются все симптомы. Поэтому аюрведа и знаменита тем, что у нее есть холистический подход к решению проблем со здоровьем. See, every science has its own strengths, advantages, and disadvantages. When we look into the Ayurvedic perspectives, we have very good strengths in our hand. And I was talking earlier, we go for the threefold holistic approach. Number one, prevention of disease. Number two, promotion of health. And number three, cure of disease. Our priority is not only to cure the disease, but in order to prevent that aspect, we are also looking at the perseverance of promotion as well as prevention. Because once we reach up to that level, and that can be achieved
only because of threefold parameters when we look into the body, mind, and soul of that human being, because we are dealing with the human health as a whole perspective. So therefore, all the physical, mental, and spiritual aspects are involved in the health perceptions. Когда мы говорим о трехстороннем подходе к здоровью, мы говорим о профилактике, как сказал доктор, да, то есть также лечении заболевания и, конечно же, о поддержании здоровья в целом. Как же оно достигается? Во-первых, это уход за телом, затем за умом сюда входит, и, конечно же, духовный аспект рассматривается аюрведой, благодаря чему мы достигаем состояния здоровья. So interestingly, friends, in Ayurveda, we have 8 branches. If I say 8 branches, that doesn't mean that Ayurveda is just working at these 8 levels of modalities. We call it as Ashtanga Ayurveda, how the Ayurveda has evolved. But there are certain other parameters, other subjective parameters, which are also dealt in Ayurveda. The word named as Panchakarma, Rasayan. See, these two are the most preserved and entitled subjective parameters of Ayurveda. But compared to all these things, we have different modalities in which Ayurvedic as a holistic management is flourishing like anything. You can see on the slides the names and everything. So how many areas of parameters, how many areas of preventive and curative aspects we do have in our Ayurvedic life science. В аюрведической науке, как в медицине, есть 8 ветвей, и поэтому мы охватываем любой аспект здоровья. И вот доктор больше внимания ваше обращает на панчакарму и на расаяна-терапию. Панчакарма, то есть это очистительная терапия, и расаяна – это омоложение. Но помимо этого есть еще кая-чикитса, это внутренние заболевания, шалия, тантра, да, это хирургия. Затем идет офтальмология и заболевания уха, горла, носа, педиатрия, гинекология и акушерство, токсикология и также заболевания пожилого возраста, это гериатрия, заболевание репродуктивное или репродуктивное здоровье даже, да, и, конечно же, психиатрия, это все охватывает аюрведа. See, I have precisely used the word 8 clinical branches. There is nothing like we can't work upon. Now, I being a person related to the Agat Tantra subject, if you look at the slide, the 5th number is Agat Tantra, that is toxicology. Now, this is the most, I would say, the vital subject in the Ayurveda when we talk about the toxicity. You might have heard around the world that how the toxicity is occurring in certain medicaments. But in order to know that, we need to be very thorough about the Ayurvedic perspectives of the medicaments, how they are being used, in what preparations they are being used, and very importantly, what is the quantity? Because I feel the quantity makes the difference what we are giving to the patient in terms of toxicity. Otherwise, Ayurveda has a very good innovative ideas which can be given to the patients in terms of clinical establishment. Доктор Сушант здесь больше обратил внимание не просто как ветви аюрведы, а именно клинические ветви аюрведы. И согласно аюрведе мы охватываем все, со всех сторон, получается, здоровье человека благодаря вот этим клиническим ветвям. И нет такого заболевания, которое бы аюрведа не могла лечить. Сам доктор является представителем кафедры Агат-тантра. Это 5-е, да, то есть вот здесь вот пункт 5 занимается токсикологией. И он утверждает, что препарат, сейчас много очень внимания, вы знаете, да, направлено на токсикологию, токсические действия различных веществ, а также продуктов. Я даже в своей практике услышала часто, что именно
они боятся принимать аюрведические препараты, потому что не знают, как это будет воздействовать. Так вот, доктор говорит о том, что как раз он занимается вот токсикологическим исследованием вот этих аюрведических средств, и это очень важно. А также он говорит о токсическом действии препаратов, и что если назначить правильно, то этого эффекта можно избежать. Поэтому самое главное смотреть на составы и правильно их назначать. So, like as I was saying about the toxicological part, we also need to understand about the principles of Ayurvedic therapeutics. Because our aim, being an Ayurvedic person, it's not only to treat the patient when he comes to our center, to a hospital, to a clinic for any kind of disease. It is as what we are dealing as a comprehensive health point of view. So how much it is accepted by the community, it depends upon us, how much we make the people understand about Ayurveda. Because we have to give more importance, more emphasis on the promotion rather than curing the disease. Because once we understand the preventive and promotional aspect of the disease, we can stop the disease, the further progression of the disease. So that's awareness what we want to give to the, to the public domain. So considering lifestyle, all these modalities are being taken into consideration when we talk about the principles Ayurvedic therapeutics. So as I was saying, it is not only an individualized approach to a patient. It is a complete universal approach. We'll be taking these points one by one for your understanding. Итак, основные принципы аюрведического лечения здесь, на самом деле, самое главное – это предотвращение заболевания. И так как у аюрведы есть всесторонний подход, то мы должны стараться, чтобы это было принято нашим социумом, вот именно натуральные средства для лечения и обретения здоровья. Сейчас вот каждый пункт, который здесь рассказан, мы разберем подробно. So just we'll see what exactly I was talking about. As I was saying, it's a comprehensive entity of health and disease. Just look at the slide, you'll get an idea that Ayurveda defines health as a state of equilibrium of not only the disease entity. It is what we are talking about, dosha, dhatu, mal, and agni. Very beautifully, it has been narrated in our samhitas. Samadosha, samaragnischa, sarvadhatu, malakriyaha, prasanna atma indriyaha, mana iti vidhyate. Very, very beautiful narrations given by our acharyas in terms of equilibrium of our health, humorous factors which are causing the disease towards in terms of disease entity. Итак, вначале мы как раз вот разберем, о чем говорит вообще определение здоровья в аюрведе. Аюрведа определяет здоровье как баланс дош, то есть это 3 энергии, которым есть вата, питта и капха, дхату, то есть это ткани, 7 тканей, мала – это продукты выделения, и агни – это огонь пищеварения или метаболические факторы. Так вот, профессор рассказал шлоку, в которой очень красиво объяснено, как можно достичь здоровья благодаря балансированию вот этих основных факторов. Of this definition, we need to understand that the disease state is defined in Ayurveda as a loss of equilibrium of essential body constituents. And what are these essential constituents of the body? They are dosha, vata, pitta, kapha, all the saptadhatus, all the 3 malas, and very importantly is the agni factor. That too, the jatra agni, which is there in our, pitashe, which is maintaining the equilibrium. So the objective of the disease management is to bring back the equilibrium principally through lifestyle management rather than through a curative therapies. This is what Ayurveda tells, that we need to look into the lifestyle modification as a whole for that particular patient. Итак, что же такое заболевание? Заболевание – это нарушение баланса вот этих вот дхату, дош, агни,
которые и выведений, конечно же, мало, то есть продуктов выделения кал, моча, да, и потовыделения. И это приводит к заболеваниям. Так вот, как привести, как вернуть, вернее, здоровье? Это можно только благодаря тому, что поменять образ жизни, не сразу применять какие-то лечебные эффекты, а само изменение образа жизни и пищевых привычек уже приводит в баланс наши внутренние силы. So another point of understanding is the acceptance by the community throughout the world. I believe that now the time has come that we need to look into the traditional medicinal systems of different countries, because now we need to get it into the mainstream because of so-called modern westernization in terms of disease condition and their side effects, which is causing tremendous pain to the patients. So 80 to 90% of population in India is reported to use Ayurvedic and other traditional systems of medicine to meet their health care needs. And this is the need of hour. Why this is being emphasized? Because the safety is the priority. Safety in terms of patient safety, patient's life. We cannot experiment. We cannot take the patient as a guinea pig now. We need to be very focused in terms of what we are giving to the patients, and it should be time tested. And Ayurveda is a time tested science. So besides Ayurvedic understand, we have to be very careful what we are giving in terms of safety and efficacy of Ayurvedic treatments. На данный момент второй пункт, который мы хотим обсудить, это признание социумом аюрведы. Так как в Индии примерно 80-90% популяции используют аюрведу для лечения заболеваний, и это вошло уже как традиционный метод лечения, то в наше время главное перевести аюрведу на уровень доказательной медицины, благодаря тому, что аюрведу не нужно сейчас, не нужно, как доктор говорит, доказывать ее безопасность, потому что это уже временем подтвержденные. Но на данный момент, конечно, для признания обществом есть научные работы, которые подтверждают, что все, что было до этого применено, оно для человека безопасно и, самое главное, действенно. See, if you're looking at the slide, there's a beautiful representation given by World Health Organization. And this is the very recent data of the last 10 years, from the year 2012 to 2022. We can see how the traditional system of medicines is flourishing towards the globe now, towards the mankind. And out of that, India being at the top because of the Ayurvedic, rather I would say the Indian system of medicine, we are still following in terms of health perspectives. Recently, you might be aware of that Dr. Tedros, the president of WHO, has declared that there would be a global center of traditional medicine in India, which will incorporate all the traditional medicines in terms of treatment modalities, administrative modalities, therapeutic modalities, what is being governed throughout the globe, and the center would be in Jamnagar, Gujarat, India. So now things are which are helping to understand the importance of Ayurveda, not only Ayurveda, rather all traditional system of medicines. Итак, согласно этому слайду, предоставлена здесь Всемирная организация здравоохранения, использование традиционных методов лечения в этих странах. Например, в Китае 40%. Это не обязательно аюрведа, а именно традиционные методы. Да? То есть в Колумбии 40%, да, процентов. В Индии, конечно же, это 80-90%, потому что это связано с аюрведой. Итак, ВОЗ решила, что будет такая вот база или даже институт, который объединит все традиционные методы лечения всего мира, и будет это локализоваться в городе Джамнагар, штате Гуджарат в Индии.
So that is why I want to give more emphasis on the promotion of health and prevention of disease. Because Ayurveda lays great emphasis on preservation and promotion of health and preventing the occurrence of the disease also. You know, many times as a clinician, when we look into the, patient's profile, they might have gone to many of the doctors. They might have, consulted many of the doctors. But at the end, when they are not getting any kind of relief, they end up with the Ayurvedic, stream. And now they want many things to happen on the positive side. But for us, it becomes a challenge because that patient has gone to so many doctors, taken so many treatments, and the recurrency is there. So our challenge becomes more in order to stop that occurrence of the disease on the priority basis. So the treatment modalities of Ayurvedic medicines gives us more confidence and more perceptions to give the patient the opportunity to fight and to give a healthy lifestyle. Итак, основное наше внимание должно быть выделено на предотвращение заболеваний. И как доказала практика последних лет, многие люди сначала ходят на консультацию и пробуют разные методы лечения к разным докторам, и только потом уже приходят к аюрведе. Так вот, это большой такой, на самом деле, нагрузка на юридического врача, потому что уже прошло куча, то есть он пропил кучу таблеток, он прошел кучу консультаций, после чего уже нужно юридическому врачу решать эту проблему, чтобы вернуть здоровье. И мы утрируем наше внимание, да, на лучшей профилактике заболевания. Friends, it is very, unique way of Ayurvedic teaching that we always emphasize on the diet and lifestyle of a patient rather than just, a patient visiting to us and we are writing medicines. We give more importance to the pathya and apathya. That is what we call it as do's and don'ts, which a patient needs to follow along with the medications and need to modify. So the ultimate aim of medical science is preservation of health. And that can be attained in two forms. Number one, observation of lifestyle modification to prevent the disease. And number two, eradication of already afflicted diseases by which patient is suffering. So that new entity or new disease doesn't erupt to that particular patient. So these are two major concepts in terms of Ayurveda when we talk about diet and lifestyle. Аюрведа также обращает внимание на важность питания и образа жизни, потому что это лучше и важнее, чем просто назначить препараты и какие-либо процедуры, так как еда уже является одним из методов лечения. Так вот, в аюрведе объясняется два слова есть: патия и апатия, то есть то, что разрешено, и то, что нельзя или вредит здоровью. Благодаря соблюдению таких диетических режимов, а также образа жизни, который подбирается индивидуально, можно вылечить заболевание, с которым человек пришел, и предотвратить, например, заболевание, к которому он склонен. So that is why this, as I was saying, holistic concept of health. Ayurveda is a holistic science, which considers a living being as a combination of mind, body, and soul. So we are dealing at the three-level entities. And all health management approaches are intended to maintain the harmony and homeostasis of these entities. Many times we talk that certain diseases, they are psychosomatic, they are psychic, they are somatic, physically, but some or other way, they are linked to each other. You talk about any chronic disease, you talk about diabetes, you talk about blood pressure, you talk about thyroid. They can be lifestyle chronic diseases. They can be psychosomatic also. So Ayurveda engrows the holistic approach that how to balance these from all these entities. Аюрведа считает, что комбинация нашего тела, ума и души – это и есть здоровое состояние.
Поэтому, когда люди приходят с заболеванием, например, там, гипертония, проблемы с щитовидкой, гипотериоз, гипертериоз и так далее, то мы решаем этот вопрос не только со стороны, то есть самого заболевания, а также психологических факторов. Потому что кто-то разделяет, например, там, психические, психологические проблемы от физических. Так вот, у аюрведы есть холистический подход, который объединяет это, потому что мы смотрим на состояние психологическое человека, психическое и тело, и подбирая определенный, то есть режим, образ жизни и, конечно же, травы, мы балансируем его общее состояние. So as I was talking earlier, that we take it from as an individualized approach when we look into a patient. So it considers that each and every individual, they have a distinct psychosomatic constitution that we call it as prakriti. So each human has a different prakriti, and each human as an individual should be approached separately. Two separate entities are there. So as in diverse approaches of clinical examination, we have to look into their prakriti, their agni, their srotas, and most importantly is the shatkriyaka. That is how the disease is being progressed. If the disease is same in all the individual, it will have different progression individually. Some might have exaggerated, some might have in a fluctuative way, some might have in a mild level. So all individual approaches should be separate, which gives us an idea as a precise, what we call it as tailor-made treatment plan. Then we can plan accordingly. We can stitch the medications, how to give to what kind of a patient separately. Аюрведа говорит о том, что у каждого из нас есть психосоматическая конституция определенная, и все мы разные. И согласно этому, когда мы определяем, мы делаем клиническое обследование человека и диагностируем заболевание, то нужно учесть как раз вот это пракрити, то есть это конституция рожденная, агни, огонь пищеварения, сротас — это ткани, и, конечно же, шат крия кала, это означает 6 ступеней развития заболевания, и каждый приходит на определенной стадии заболевания, и мы, как партнеры, доктор говорит, должны сделать правильные, то есть собрать из лоскутов правильную такую вот, скажем, одежду или сшить, и как раз вот из этих отдельных таких заплаток, да, и чтобы получилась полная картина. Так вот, собирая вот эти вот основы пракрити, агни, сротас, шаткрия кала, мы можем увидеть полную картину. Not hearing, sir? The sound again gone. Audible now? Yeah, now it's okay. Now it's okay. Hello? Yes, we can hear you. Okay. Hello? Yes, yes, yes. Okay. So according to Ayurveda, when we look into the universal approach, the individual is a miniature replica of the universe. How the universe is prepared, how the universe is made, we are the replica of that. Every aspect of the universe is represented in an individual because we are being, prepared out of Panch Mahabhuta, right? Yes. So any change in the environment will affect the human being also. And the best example is the COVID-19, what we have suffered, because that was the most tragic environmental pandemic which has happened, and that has caused an individualized disease orientation to the individuals. But there we have learned that how we were supposed to approach to an individual and as a universe as a whole. So emphasis should be laid on social and environmental factors together, which are interlinked with our health. Согласно аюрведе, мы являемся микрокосмосом, макрокосмосом, поэтому все, что происходит вокруг нас, оно, конечно же, воздействует на нас. И из чего сделан вот макрокосмос, из того и мы созданы. И вот яркий пример этого влияния такого, да,
Именно нам нужно такой универсальный подход подбирать. Например, яркий пример – это COVID-19, который, конечно, принес многие, скажем, да, утраты, и в то же время многие потеряли здоровье. Поэтому аюрведа, мы должны подойти, вот как раз подобрать также универсальный подход, не только индивидуальный, но и универсальный для помощи людям. That is why, friends, I always give an emphasis on stress on public health and eugenics. That is what we call it as environmental toxicology. The activities of the individual through his thought, word, and what we do will have their bad effects and the good effects on the environment. So Ayurveda emphasizes upon healthy body, sound mind, benevolent speech, and spiritual practices to create healthy and happy environment. The pivotal role of eugenics mentioned in Ayurveda is to produce strong, healthy, and ideal progeny. So when we are looking into the Ayurvedic system of medicines, that is what we call it as lifestyle disease, or the lifestyle, effectivity in terms of how we need to live our life in terms of being healthy. So very important is the eugenics part. Итак, мы должны больше обратить внимание на общественное здоровье и на евгенику. Евгеника – это учение о наследственном здоровье человека и путях его улучшения, о методах также влияния на наследственное качество будущих поколений с целью их совершенствования. И благодаря аюрведе мы можем улучшить это состояние и предотвратить наследственный фактор, укрепляя здоровье или причиняя, скажем, профилактику, да, и благодаря натуральным методам сохранения его. So let us say something about the reverence and the strength what we have in Ayurveda. Considering health of an individual as dynamic integration of environment, body, mind, and spirit, Ayurveda lays great emphasis on preservation and promotion of health and preventing the occurrence. Besides this, friends, very important is the holistic approach to understand all aspects of human life, including diagnosis and management of disease. You know, there is a very thin line difference between treating a patient, counseling a patient, and giving a good life to a patient. So when we understand this thin line of difference, then we can approach to a better, happy, and healthy life to a patient. Our job is not to just, give medications to the patients. This is not we are supposed to do being an Ayurvedic, field of persons. We are making the happiest thing to that patient to live the life fullest. And that is the holistic approach what we are giving in terms of not only giving the medications, but also taking care of patient as a whole in terms of his proper life, proper habits, giving good diets, and advising certain lifestyle modifications. So these are the very important strengths which have been mentioned in our classics. Учитывая здоровье человека и такое вот объединение окружающей среды, да, влияние окружающей среды на здоровье человека, его тело, состояние ума и души, на это аюрведа обращает больше внимания. То есть, чтобы не лечить болезнь как таковую, а именно назначать даже, как нужно правильно указывать, вернее, назначение, как правильно смотреть за своим здоровьем, как соблюдать режим, что есть, что не есть. И вот благодаря этому аюрведа хочет, как аюрведический врач именно, он полностью как бы окружает человека вот таким вот, я бы сказала, даже вниманием, да, и обращая внимание данного пациента на вот все аспекты его жизни. So the major preventive approaches, friends, for maintaining and improving the quality of life includes three very important factors. And I believe that each and every individual should have certain inclination towards these three things. Number one is the dincharya, the daily regimen.
what we are following. Then comes the Ritucharya, the seasonal regimens. As per the season, we should eat our food, we should live, we should, follow certain entities as per the weather changes. We are not supposed to eat certain things in certain seasons. These are the things, probably certain modifications can be done, but very importantly, and I feel the most neglected part is the Sadavrita. Мгм. That is the behavioral and the ethical consideration of our individuality, Мгм. that how we are supposed to behave towards the society. Now, Мгм. being a medical person, our representation in the society has its own entity. We are being taken at a level that we are taking care of the public in terms of certain, entities. So Мгм. that itself gives us a very important perspective that where we stand. So our attitude, our behavior is very important, not only for the patient, but towards the society also. So that will determine the healthy lifestyle, what I am having towards the society, so that I can give it to some other patient's public domain also. Мгм. Основные превентивные аспекты сохранения здоровья заключаются на трех таких факторах. Первый – это соблюдение ежедневного режима, второй – это соблюдение сезонного режима, и третье – это поведенческие и этическое поведение человека по отношению к окружающим его людям. И вот доктор говорит о том, что если он соблюдает эти вот аспекты, именно поведенческие, да, то есть этические, по отношению к социуму, то он может вот этим вот поделиться с окружающими людьми. So that is why there are certain therapeutic streams in Ayurvedic science. These therapeutic streams are told as, very importantly, the advocated Ayurvedic modalities. Мгм. In the sense that they are to be followed in terms of each individual, whether it is clinically required or not, that we need to understand from the patient perspective. We call it as Dev Vipashya Chikitsa, Yukti Vipashya Chikitsa, and Sattva Vaji. Мгм. In terms of spiritual measures, pharmacological therapies, what we are prescribing to a patient, and very importantly, whether the medicines are required in all cases or not, we call it as non-pharmacological therapies. Many a times, friends, patients, they come to us, they just want to ask the doctor so that the doctor can hear him properly. They just want us to hear the ailments and the pain he is. Many a times he just feel comfortable when he comes to a doctor. Maybe he doesn't require a medicine. He just needs someone to listen him. Мгм. So he feels very comfort that somebody is there to listen him, to take care of him. So we have to look at in all the required, just a counseling, or whether both perspectives are required. Мгм. И терапевтические вот эти вот пути аюрведа объединяет в 3 пункта. Первое – это духовные, да, пути к обретению здоровья. Второе – это фармакологическая терапия с использованием аюрведических средств, трав, а также процедур аюрведических. И третье – это саттва-ваджая, это означает нефармакологическая психотерапия. То есть иногда люди приходят к аюрведическому врачу, чтобы он послушал. Просто послушал, и ему уделили внимание. Это является одним из путей как раз достижения здоровья, потому что именно вот такая вот, скажем, психотерапия или же даже психологическая помощь и есть один из путей к обретению правильного, скажем, даже состояния нашего ума. So when we look into the ideal drug therapy, what exactly we need to plan is that an ideal drug or therapy should cure the disease alone, but not to create an adverse toxic effect, and must restore the homeostasis of somatic, psychic environment of human body. Many a times, friends, it is seen that we write the medications, but we do not take the proper follow-up and we don't give good advices to the patient in terms of do's and don'ts. Probably in terms of what kind of a food he has to take,
what should be the lifestyle, proper lifestyle he has to maintain. Because all these factors, they can have certain interaction with the medications, and what we are giving to that patient, it may give certain harmful effects also. I never say that Ayurveda is 100% safe. It can be safe. Again, it can be safe only and only when we are sure about that, what we are writing to that patient. So as I am repeating again and again, the quantity of the medicine makes the difference, the dose. Идеальное лекарство, что это согласно аюрведе? На самом деле идеальное лекарство или терапия, она должна лечить не только лечить заболевания, но также не иметь токсического эффекта на здоровье и, конечно же, на внутренний гомеостаз. Итак, как мы можем этого достигнуть? Во-первых, это все зависит, и главное, на чем нужно внимание свое акцентировать, это дозировка препарата. Правильная дозировка, она помогает как раз в лечении и не оказывает токсический эффект. Мы не можем сказать, что аюрведические средства на 100% безопасны, но и это решает как раз правильное их назначение. Friends, the father of toxicology, Paracelsus, who has written that poison in proper dose acts as wonder drug, while an effective drug is poison. So before that, 5,000 years back, when the Ayurveda system evolved, Acharya Charak has mentioned the same thing in our classics, that even a poison can be used in form of medicine if we know the quantity of that poison to be used and how to use. But your good drug, your very important genuine drug, if we don't know how much to use, can be a poison to a patient. Again, poison doesn't mean death only. It can be some harmful effects. Так, согласно юридическим трактатам, также Чарака упоминал у себя, что даже яд в правильной дозировке может вылечить или может оказать лечебный эффект. А если же вы взяли самое лучшее лекарство, но не в правильной дозировке, оно может оказать ядовитый эффект на наш организм. So we always plan a 4-pronged treatment plan for a patient. When we approach to a patient, we just plan these 4 narratives. Number 1, we call it as Nidan Parivarjan, avoidance of causative and precipitating factors of the disease. If that patient can avoid this, there will not be disease progression, and things can be taken very, calmly, very, on a very simple note, the disease can be stopped over there itself. Number 2 is biopurification, the Shodhan aspect, the purification, detoxification part. Number 3 is the shaman, we call it as palliative therapies, certain medicines to be given. And number 4, very importantly, which we always forget when we deal with the patients, is the health promoting system. We call it as Pathya Vayavastha, because that will improve not only the immunity of that patient, but that will give a confidence to a patient to fight against any kind of a disease. And same things can be understood in terms of Nidan Parivarjan, Shodhan, Sanshaman, and Pathya Pathya. So we call it as hallmark of Ayurvedic therapeutics. These are the recommendations for any physician to prescribe to a patient. Когда мы пишем лечение для больного, то, конечно же, мы даем рекомендации. Первое – это избежание причинных факторов, а также факторов, которые могут влиять на развитие заболевания. Это называется нидана париварджана. Второй пункт – это очищение самшотхана. То есть это один из видов очищения, вернее, это 5 типов очищений, которые входят в панчакарму. Третье – это использование препаратов и методов, скажем, процедур
которые направлены на излечение, но уже здесь идет применение аюрведических лекарственных средств, это называется самшамана. И четвертое – это патьяваста, это означает режим надо назначить, который будет улучшать состояние здоровья. То есть сюда и входит как раз вот диета, образ жизни, ежедневный режим. So let us see something about the essentials of therapeutics. When we plan any treatment modality for a patient, all these parameters which are highlighted on the slides, we need to look into each and every proportion of what we are planning for a patient in terms of daily code of health conduct. That is what we call it as dincharya, how he is living his life in terms of morning, afternoon, evening, and night. Conduct for the night, ratri charya, what actually, how much physically, how much mentally he's active, probably because most of the times after having our dinner, we have very less physicalities. So conduct in relation to various seasons in terms of ritucharya, personal and social hygiene, nutrition and dietetics, suppressible and non-suppressible urges. Now, just give me a minute so that I can just explain what exactly these urges are. You know, we all as a human individual, we have our natural urges in terms of, sneezing, coughing. So when we do certain, vague dharan, suppression of these things, many times it is being seen when we are in a social gatherings, it becomes very embarrassing that we are just sneezing, coughing over there. But actually we are suppressing our human voluntary urges. And if it becomes continuous, that could be a major nidan, causative factor for many, critical conditions. So suppression and non-suppression of certain urges, which are voluntary, which are involuntary, to be taken care of. Control of negative emotions. I feel the stress, the psyche part has a very important role in terms of any disease entity. Then we have to look into the restorative remedies, the rasayan. This particular rasayan I'll be taking in coming slides. Итак, для получения нужного эффекта, для лечения, нужно соблюдать, во-первых, это ежедневный режим. Второе, это также ночной режим, который в аюрведе описан, ратричария называется. Конечно же, сезонный режим, это ритучария. И персональная, то есть индивидуальная и социальную гигиену, то есть именно в общении, в отношениях. Это психологически и физически, конечно. Затем это питание, диета. И здесь в пятом пункте описано как раз не подавление естественных нужд, ведадхарана, потому что многие люди даже вот при чихании, да, например, при кашле и коте стараются быстро это подавить. За один-два раза в целом ничего не случится, но если это делается на постоянной основе, то это, конечно же, приводит к заболеваниям. Вообще, то есть 13 неподавляемых естественных нужд, которые нельзя искусственным методом подавлять. То есть это к этому относится и голод, и жажда, и сон, и слезы. Поэтому это в долгосрочном порядке, если человек все время пытается погасить вот эти вот желания, то это приводит к заболеваниям. Затем контроль негативных эмоций должен быть нашим умом обязательно сохранен, иначе что происходит? Многие как раз вот заболевания имеют психосоматический фактор или уже причину, да, психосоматическую. Об этом тоже в аюрведе сказано. И избегать нужно, конечно же, различных скажем, неправильных курсов лечения, а также нужно совершать панчакарму, то есть это естественный для нас механизм очищения, такие вот легкие, которые, в общем, как бы скажем, для нашего организма легкие в целом-то усилия прикладываются, но это более естественные. И, конечно же, пятый метод – это расаяна, это омолаживающая терапия, которая назначается после панчакармы, после очистительных процедур. So as I was talking about the Ayurvedic as a holistic approach,
pillars of Ayurveda, what we call it as Trayo Upastambha. Our complete life is entitled on this. We call it as Ahar, that is the food, Nidra, that is a proper and sound sleep, and Brahmacharya, that is celibacy. Keeping away from different kind of, the mortality of the world and everything, just preventing ourselves from the disease entities which are spread in the environment. So once these three pillars are intact, we know that in our Ayurveda, it has been mentioned about, Vata, Pitta, Kapha. So all three doshas, those three doshas can be normalized once these three pillars are intact and in normal quantification. Итак, у нас есть три основные столпа сохранения жизни. Первое – это сон, правильный, хороший сон, полноценный. Питание, которое должно быть подобрано индивидуально, и, конечно же, правильное питание. И третий столб – это брахмачарья, это целибат или правильное сексуальное поведенческое отношение. Вот когда человек приходит с заболеванием, то нужно нормализовать эти три фактора для обретения жизни и здоровья. So, how to prevent? What should be our approach? What we need to do? So, Ayurveda has identified three main causes being responsible for all sorts of diseases, and avoidance of which prevents the manifestations of diseases. So if we just look into these three profiles here right now, number one is pragna aprad, that is misuse of our intellect. Number two is asatme indriyat samyog, that is incompatible correlation of sense organs. And number three is ritu vipraya, abnormal cycles of seasons. As I was talking, if we just follow these three profiles, that is, when we do not indulge in certain, misleaded or the things which are not required for us, when we indulge so much in that kind of entities, whether it is related to our human nature, our health, or with the environmental thing also, we can prevent ourselves. Same thing what we have seen during the pandemic COVID-19. It was worldwide, but it was like all human population was afflicted by that. But certain sectors, they were still intact. And now we are seeing that how, again, China, the only country which is affected initially, and again, it has been started over there. So these are something, the parameters we need to understand from the pragna aprad, use of intellect, the vaccination concept, everything, they are very beautifully narrated over, in the perception of prevention. So pragna aprad plays a very important role, misuse of our intellect, asatma indriyat, do not indulge with the correlation, use of your eyes, smelling and taste, etc., in terms of too much indulgence. When we like certain thing in the form of taste, indulging ourselves so much in the sweet taste, indulging ourselves so much in the salt taste, we know that because of more indulge of sugar taste, it can lead to diabetes. So these are asatma indriyat samyog. So we need to look into all these preventive approaches. Итак, какие мы должны профилактические методы соблюдать? Это три видха-нимита, то есть три причинных фактора, которые нужно избегать. Первое – это прагна-парадха, это неправильное использование нашего интеллекта. Второе – это неправильное использование наших органов чувств, то есть мы должны использовать неправильно глаза, уши, язык. Например, если вам нравится сладкий вкус, не нужно есть только его, иначе это приведет, например, к сахарному диабету. И также, например, несоблюдение сезонных режимов, да, потому что сезоны меняются, и вот нарушение как раз вот соблюдения сезонных режимов приводит к заболеванию. Как же мы, один из примеров неправильного использования нашего интеллекта является, вот, например, во время COVID-19 многие люди начали неправильно, скажем, соблюдать вот меры предосторожности, и поэтому болезнь снова и снова возвращалась, потому что были много сделано таких вот хороших, да, методов. Это когда
старались избегать, да, то есть честного общения, старались избегать тесного контакта и другие методы, которые могли бы помочь в быстром решении этого вопроса, но и так как люди не использовали интеллект, или же как бы предыдущий опыт, то получилось, что эта болезнь распространилась очень быстро. So that is why No sound. Sound. beautiful concept which has been mentioned in our classics, that if we are not following the proper diet and lifestyle, there is no use of medicine. Reason? Because if you are not following the proper diet and lifestyle, why we need medicine also? Because that is also we are not going to follow. And on the contrary, if we are following proper diet and lifestyle, then also there is no use of medicine. So both concepts are there. Pathya sati gadartasya kim aushad nishevane. If you are following pathya, do's of our lifestyle and diet properly, no use of medicines. But if we are not following, then also we are not going to follow the medicines. This is the concept of Ayurveda. В аюрведе говорится, что если мы используем, то есть если вы питаетесь неправильно и ведете неправильный образ жизни, то лекарства вам не помогут. Если вы питаетесь правильно, то и соблюдаете режим, то лекарства вам не нужны. See, that is why there is a term which is used as rightology. Ayurveda food in terms of rightology. Ayurveda emphasizes more on the food aspect also. How much to be taken, what time to be taken, in what quantity is to be taken. So eating awareness and conduct, as I was saying, ahar, nidra, brahmacharya. Ahar is the very important pillar which is maintaining us. So very important, the term means bhunjita. Eat how much you are feeling hungry. Don't eat stomach full. Don't eat that much that your abdomen is blotted out. You feel heaviness, because that will increase the kapha and more disease entity are being pulled out. So eat certain food articles which are very easily digestible to us, energetic, which are soft, certain things which are very wholesome to us. That is why 3 rightologies are there. Number 1, right quantity, right time, and right food. This is very important for 3 perspectives. Number 1, it always gives us a good mental health, physical health, and social well-being. Итак, когда мы говорим о еде, мы должны соблюдать основные принципы потребления пищи. Первое, то есть это правильная пища, которая подходит нам, это также правильное количество еды и, конечно же, правильное время, когда мы должны есть. И согласно аюрведе не нужно объедаться, всегда стараться только восполнить необходимые желания, да, поесть, этот голод, чтобы он отошел, скажем так, удовлетворить голод, но при этом не забивать свой желудок до полна. So it is very clear that our classics or Ayurveda traditional medicine is emphasizing on the food aspect, and how beautifully it has been written that each and every geographical condition has its own way of eating. Whatever food is being taken in India will not be probably suitable in your place, and vice versa, because it has its own geographical compatibilities. So I remember when Asim was here, she was eating certain, Indian Gujarati foods over here and many things. Probably I don't feel that she must have tried anything there also now, because compatibility makes the difference. So very importantly is the compatibility to the habitat, to the nature, where we deal, where we live. Those kind of foods will have difference in different kind of areas. So we have to get habituated, but not at the compromisable level of
eating just one taste. We have to take shadarasa, we have to take all taste to make our body compatible with all kind of food articles. Condition being right food, right quantity, and right measurement. Еще одно основное правило – это то, что мы должны есть еду, то есть в местности, в которой мы находимся, согласно нашим природным, погодным условиям. Вот, например, наш доктор, мой учитель, сказал, что когда я была в Индии, я питалась определенно, да, на протяжении 6 лет едой. И он думает, что, скорее всего, я здесь не ем то же самое. Но действительно, сейчас индийская кухня для меня, как бы я добавляю некоторые специи и так далее, но есть так же, как в Индии, невозможно здесь на постоянной основе. Потому что это характерно, согласно аюрведе, нужно есть, согласно, опять же, еще раз повторяемся, это погодным, природным условиям, которые мы здесь, то есть территориальным условиям. Поэтому нужно правильно есть, и один из факторов как раз вот нахождение в тех или иных местах. Because if you are not following all these things, the next thing comes is the lifestyle disorders. As the modernization is increasing, people have started to pay less attention to the body's need and brought in unscientific food habits and lifestyle. So that could be because of the ignorance, that could be because of negligence, that could be because of, their own intention or way of living life. But so many new diseases in the world, so which are otherwise not supposed to be a part of our life. And thus, I always give emphasis on the lifestyle diseases. See, friends, these diabetes, hypertension, non-communicable diseases, they are no more chronic diseases anymore. They are purely lifestyle. How we live, we get the disease. Итак, почему нужно соблюдать? Потому что иначе вот эти вот основные факторы образа жизни, потому что иначе это приведет к заболеваниям. Итак, многие хронические заболевания, которые сейчас у человека есть, например, сахарный диабет, гипертония и так далее, это заболевания, которые уже не просто хронические, а они напрямую зависящие от человеческого образа жизни, то есть от питания, да, которые как раз и привычек питания, а также выбора, да, режима, которым и эта болезнь становится, она сопровождает всю его жизнь. Соответственно, эта болезнь является его постоянным состоянием, жизненным таким. So if you are looking at the slide over here, we always see what is there above the sea level. We never see what is below the sea level because the root cause is down under. And the same thing is happening in our body also. So we have to look at the root cause of any of the disease. And that root cause could be because of our own lifestyle. So when we look into that aspect, these are some important, disease entities in terms of communicable and non-communicable. And here we are more emphasized and worried about this non-communicable part on. Because this is how the lifestyle has improved, rather it should improve, it has gone down. Our way of life has not improved with the approach what we need, which is giving us an alarming sign that where we are ending up now. It is very surprising to hear, friends, that I am feeling sorry about that, but India is a capital of diabetes. And this is an alarming sign now. Probably if one family, there are 4 members, out of 4, probably one member would be diabetic. So this is an alarming sign that where we are ending up now. The recent statistics of WHO, World Health Organization, is giving us an idea that how the non-communicable diseases are increasing on a daily basis. And that is just because of our lifestyle. Итак, как вы видели на предыдущем слайде, мы чаще всего встречаемся только с верхушкой заболевания. А что находится под, это нужно обязательно, то есть рассматривать со всех сторон.
Итак, заболевания в наше время, то есть, ну, есть два типа, да, это инфекционные и неинфекционные, или заразные, незаразные, передающиеся от одного человека к другому. Так вот, сейчас в большом своем количестве поражает то, что именно большой пласт даже заболеваний, например, там ожирение, сахарный диабет, да, проблемы с суставами, там артриты, артрозы, несварение, изжога и так далее, занимают большее количество болезней, нежели, например, там инфекционные заболевания. И вот доктор говорит о том, что, к сожалению, в Индии сахарный диабет, он становится очень развитым. И вот если в семье присутствует 4 человека, то обязательно один из них уже будет болеть им. Мгм. So behind the etiology of lifestyle disorders or diseases, these are the factors which are responsible. Number one, sedentary lifestyle, lack of proper food, having too much of snacks, junk and fast foods, cold drinks and artificial beverages, alcohol is the Мгм. major consideration. Smoking, wrong work habits, overwork or late night work, change in the sleep habits, inability to handle the stress. Friends, it is again a very important factor that we always neglect, the stress factor. Мгм. Lack of exercises, proper recreations, disconnection from oneself. We hardly give time to our own body. We are so much stressed out with the physical world. We never give time to our own body to get settled down and think about yourself. How much your body needs rest, your body needs calmness, your body needs piousness. So oneself is again a very important ideological factor in any life disease. Что же является причиной вот таких вот жизненных, вернее, заболеваний, образа жизни, которые вот мы назвали эти хронические заболевания? Во-первых, это сидячий образ жизни, это недостаток хорошего качества еды, также часто употребление перекусов, сухой пищи, фастфудов. Конечно же, к этому относятся холодные напитки и различные, то есть газированные напитки, алкоголь, курение, вредные привычки. А также, конечно же, это позднее засыпание и работа допоздна, невозможность совладать со своим стрессом. Также, конечно же, отсутствие или же потеря самого себя. То есть порой у нас нет даже времени осознать, как мы себя чувствуем, что происходит с нашим телом, потому что мы живем вне больше, чем обращаем внимание на самого себя. So friends, the scope of Ayurveda is tremendous in this field. While explaining health, Acharya Sushruta says that health does not mean only the absence of disease, but it means that mind and spirit should also be happy. Complete psychosomatic equilibrium is the key to health. Only chewing pills, getting the medicines is not the answer. Look at the preventive aspect, how we can prevent these non-communicable lifestyle disorders. In curative aspect, Ayurveda recommends not just medicine, pathya, that is do's and don'ts related to diet and lifestyle, but has a unique concept of shodhan, that is panchakarma. So we'll be talking about panchakarma in our coming slides now. Когда Ачарья Сушрута описывал здоровье, то он сказал, что это не только здоровье, это не только отсутствие заболевания, это также духовное, да, и психическое здоровье. То есть человек должен быть счастлив и душевно, и психически. И вот это вот полное психосоматическое баланс, это и есть ключ к здоровью. Поэтому поедание или прием препаратов – это не все. Нужно смотреть на профилактические аспекты. Поэтому в аюрведе есть такой один из методов уникальных очистительных процедур, который называется панчакарма. See, for the better understanding, I have bifurcated how we can include the Ayurvedic lifestyle management in terms of
promotion, preventive, and managing. Мгм. So these are all recommendations given by the physicians, or as a physician, we recommend all these things to the patient. Starting with the simple home remedies, kitchen remedies, because Ayurveda starts from the kitchen. Мгм. Certain spices, what we are using in Ayurvedic medicines, we always use it in our kitchen, food recipes also. So Мгм. for the promotion and preventive, those things can be used. Mhm. But when it comes to the management of the disease, we have very good modalities in terms of not only giving the medicine, but also in terms of shodhan, detoxification, purification of the body, either individually or along with the medicines, and also with the incorporation of rasayan therapy. Мгм. Итак, когда мы говорим о лечении, да, заболеваний, конечно же, мы должны в первую очередь говорить о том, что улучшить состояние здоровья человека. Это как раз вот использование различных специй, которые многие входят на самом деле в аюрведические препараты. Так вот, в Индии используются эти специи как уже профилактика или даже улучшение состояния здоровья людей. So see, let us say something about the Panchkarma, which is a very unique approach of Ayurveda. Мгм. It is essentially applicable in a wide range of preventive, curative, and promotive conditions. Мгм. These therapies are advocated even in a healthy person. See, this is again a very unique concept. Panchkarma is not only for the diseased person. To be healthy and to remain healthy, Panchkarma is advisable to all individuals. Мгм. Whether you are having any disease or not, any person can take Panchkarma for promotive health point of view. Мгм. Ayurveda always emphasize on the disorders treated with the this mode of therapy, because Panchkarma is helping us to reduce the recurrence condition of the disease, Мгм. which is not much importantly focused in some other kind of medicines. Мгм. So Panchkarma has a very unique approach towards the disease orientation. Мгм. Итак, одним из методов, которые мы описали, является вот как раз продвижением здоровья, да, сохранением его и профилактикой заболеваний является панчакарма. Панчакарма– это такой вот комплекс очищающих методов лечения, которые объединяют буквально все вот эти вот аспекты. Итак, это сохраняет также баланс дош внутри нас, что, конечно же, полезно не только людям, которые болеют, но также здоровым людям, которые не хотят заболеть и также хотят сохранить свое здоровье. So basically, Panchkarma means literally 5 types of biocleansing therapies Мгм. or detoxification procedures. Мгм. These 5 therapies of eliminating toxins from the body are Vaman, Virechan, Shirovirechan, Basti, and Sushruta has incorporated Rakta Mokshan also. Мгм. So we decide accordingly, because to what disease condition, which kind of a Panchkarma can be very useful. It has been mentioned again in our Ayurvedic classics that how to approach to a patient in terms of their dosha involvement, whether it is Vata dominant, whether it is Pitta dominant, whether it is Kapha dominant. So here to give you an idea, Vaman is very important for Kapha. Virechan, that is purgation. Vaman is emesis, giving more of vomiting. Virechan is purgation, giving the medicines and let the diarrhea starts for that patient. It is very important in the Pitta dosh. And Basti, that is enema. Now, enema is not just cleansing procedure. What we are using are the medicated oils, medicated decoctions, which are being given to the patient through the anus, through the rectal path to specify the Vata dominant diseases. So just to give you an idea, one example each, Basti is very important for neurological conditions. Whenever we have conditions related to pain, joints, Virechan is very important related to the Pittashay diseases. And Vamana, that is, giving vomiting to a patient where too much of mucus is involved, too much of, heaviness is involved. So again, I'm repeating it. It is both an individualized approach and
as a combined holistic approach also. Итак, панчакарма включает 5 видов процедур. Это вамана, виречина, басти, да, рактамокшана и, конечно же, наси. Прошу прощения. Итак, ваман – это рвотная процедура, которая используется для людей капхи. В основном мы подбираем индивидуально, конечно же, назначаем при индивидуальных нарушениях, заболеваниях, которые относятся к тем или иным органам и системам. Так вот, капха людям, или же при заболевании капхи, когда много слизи, то назначаются рвотные процедуры. Когда много питты, да, то назначается виречная терапия, это очищение с помощью слабительных средств. И басти – это для лечения заболевания ваты. Басти – это клизмы. В основном делаются это с маслами, с отварами. И вот как раз при заболеваниях неврологического характера лучше всего делать клизмы с маслами. So apart from these 5 procedures, what we call it as main panchakarma, there is a misleading thoughts going on worldwide, globally also, that Ayurveda is just a simply massage of certain oils. But Ayurveda and Panchakarma is far beyond that. Abhyang, that is a simple massage, is one therapy out of so many Panchakarma procedures. So we are using Sarvang Dhara. We are making the patient go for all oil bath, Shirodhara, putting certain oils on the head, Nadi Swet, giving, fomentation with certain decoctions, medicinal decoctions, Patrapin Swet, what photograph you're seeing on the slide, it is a pottery in which so many medicines are being kept. Their swaras is being taken, either in the paste form also we are using, dipping it in a medicated oil, and then giving massage to a patient in the neurological conditions. Many times in a very important conditions, what we call it as Pakshaghat, a paralytic stroke or a paralyzed patient. These kind of therapies are very important. So Kati Basti, like putting oil on the lumbar sacral region, spinal region, Uttar Basti through the reproductive part also in terms of infertility, in regards to male and female, we are using certain Panchakam procedures. Now, this is a very important protocols, therapy, modalities, which are mentioned in Ayurveda. Многие люди на самом деле в мире думают, что аюрведа – это только использование масел, то есть это массажи с маслами, поливание масел. На самом деле это одни лишь из примеров процедур, которые входят в панчакарму, как предварительная подготовка к очистительной терапии. Итак, в нее входит абьянга, это масляная процедура, это масляный массаж. Второе – это сарвангадхара или пижичила, это когда поливание сверх тела идет отварами или маслами. Также ширадхара – это поливание поверх головы маслом из специальной чаши. Надисветна – это локальное пропаривание. Патрапиндасветна – это, как вот на этой фотографии указано, пропаривание мешочками, куда кладутся различные порошки. А здесь вот непосредственно листья растений, например, как ниргунди, ним, или же в наших условиях можно использовать касторовые листья. Также используют кати-басти. Это делаются такие ванночки из муки нутовой и ставятся на область позвоночника для согревания, для устранения боли. Также уттарабасти – это как спринцевание используется, например, у женщин при бесплодии с помощью масел и отваров. И, конечно же, шаштика-шали пиндасведана – это использование риса, особого сорта шаштика, которое также кладется в мешочки, то есть и с ними вместе, вернее, с ними делается такой вот массаж путем постукивания и, конечно же, идет как пропаривание. So whenever we talk about certain, important protocols of any lifestyle, as I'm talking about Panchakam, the biggest question which comes in our mind, what about the complications? What about the side effects? What about the harmful effects? So the answer for that is safety of Panchakarma. When employed skillfully and appropriately, Panchakam procedures are quite safe and effective
for the prevention and management of a number of health problems. The scientific evidence on clinical safety and efficacy of Panchkaram was revalidated through a number of clinical studies by adopting certain classical Ayurvedic notions and contemporary clinic biochemical and pathological parameters. Just to give you a simple example, my institute, that is ITRA, Institute of Teaching Research, for the past probably 74 years, there are so many research works which has happened specifically in terms of Panchkaram in the disease condition related to the lifestyle orientations. For an example, in bronchial asthma, for an example, in terms of paralysis, for example, in terms of diabetes, in hypertension, how these procedures are helpful. We have all the scientific evaluated research data based with us, which are very much proved in a very rightful manner that how many clinical trials are successfully being taken into account. And these parameters have shown substantial evidences towards regression, not the progression, substantiating of the chronic diseases. So that is the beautification of these Panchkam procedures. Когда мы говорим о безопасности панчакармы, это, конечно же, ссылаемся на, во-первых, правильное проведение процедуры. Тогда панчакарма будет безопасна для организма, то есть для человека, для решения проблем со здоровьем. И так вот, если взять на примере институт аюрведы, университет аюрведы, в котором работает наш доктор, а именно научно-исследовательский институт в Гуджарате, в городе Джамнагар, то за последние 70 лет было сделано очень много научных исследований, подтверждающих действие, лечебное действие аюрведы на такие заболевания, как, например, бронхиальная астма, также при параличах и парезах, и других заболеваниях именно на их угасание, не на прогрессию, а именно на регресс данных заболеваний и излечение людей от многих даже жизнеугрожающих заболеваний. So the second concept I am focusing here is the Rasayan. We are aware of known and new diseases of body and mind, how it is fast spreading nowadays. Nobody knew about this COVID, how this COVID has come, what was the virus, how it erupted. All these things, they can be a very life-threatening what we have seen so far. So attributable to modern scientific technological advances, they are the requirement, and Rasayan is the answer for that. When we look into the current day needs, our main important factor is the physical factor, mental, and the chemical pollutants what we are having around us. Rasayan is a very rejuvenative therapy which can help us to combat or to fight against different disease entities. For example, physical factors in terms of cold, heat, pressure, radiations, many times around us. That could be in terms of ultraviolet radiation, that could be in terms of X-ray radiations, what we are giving to the patient. So all these radiation, a patient who is on a chemotherapy radiation therapy, again, Rasayana has a role on that. Post-chemotherapy, post-radiotherapy, mental stress. Rasayana is a very important factor in mental stress. And Rasayana is again rejuvenative therapy in terms of how we can keep ourselves safe from environmental toxicology or from the pollutants. Следующий пункт, который нужно соблюдать, это после панчакармы терапии назначается расаян-терапия. Мы знаем про многие заболевания, которые новые, которые развиваются в нашем теле и, конечно, затрагивает наш разум. Так вот, расаяна-терапия помогает избавиться от них. То есть физические факторы, это влияние на нас, такие как холод, жар, давление, радиация, то есть атмосферные различные влияния, атмосферное давление, также изменение погоды и различных психологических стрессов, которые также влияют на наше психологическое здоровье. И, конечно же, например, химических, это
различные, то есть пестициды, все, что находит, например, отравляет воду, землю, почву, вернее, и влияет на продукты, расаяна помогает предотвратить заболевания, которые они могут вызвать. И, конечно же, например, осложнений после химиотерапии, лучевой терапии можно избежать с помощью расаянотерапии. See, you look at the slide, you'll get an idea that how the concept of Rasayana is important in terms of health promotion and disease management. Now, Rasayana could be from physical as well as psychological perspective. So Rasayana has an effect on many of our, life and body, mind entities. It can have an effect on the rasa, the nutrient value, what we are taking in terms of proper balanced diet. It can be on the agni, the digestion, what we are having, and specifically on the srotas. I'm emphasizing more on the srotas here because those are the micro circulations which are helping to give us the kind of energy we need and the immunity we need in our body to fight against certain disease entity. So when these parameters, they are under, balance, equilibrium, we have an improved nourishment. And these can be helpful in three terms. The Rasayana can give us an effect in three terms. Number one, longevity, to improve our life, immunity, to give the immunomodulations to fight against the disease, and very importantly is the mental competency to understand the intellectual, the cognitive, and the behavioral pattern towards the society. Какой же эффект дает расаянотерапия? Во-первых, это раса, то есть это питание, получение питательных веществ, конечно же, их доставку к нашим тканям. Второе – это улучшение метаболизма. Благодаря метаболизму, называется агни, он помогает достижению вот этих вот питательных веществ тканям и к органам и тканям. И сротас – это каналы микроциркуляции, которые увеличивают биодоступность вот этих вот питательных веществ тканям. И за счет чего происходит улучшение питания наших органов и тканей, и улучшение качества этих тканей, что в конце нам дает, во-первых, это длинную жизнь, да, то есть увеличивает как раз продолжительность жизни, также укрепляет иммунитет и, конечно же, дает целостность нашему психическому или психологическому нашему состоянию, то есть восприимчивости информации, нашему поведенческому образу жизни. То есть это объединяет все три аспекта, которые нам необходимы для поддержания здоровья. So as I was saying about the Rasayan effect, these are the benefits of Rasayan approach. It is not just No sound, sir. We cannot hear you. No sound. We cannot hear you still. Yeah, hello. Yeah, am I audible? Now it's good. Sorry, there was some technical glitch in that. So benefits of Rasayan approach is in terms of the longevity, the fullness of the life, freedom from the disease. And freedom of the disease doesn't mean only physicality. It's the psychological aspect also. Youthness, it increases the youthness. Excellence in luster, excellence of complexion and the voice. Confidence is increased, and the body glow, reverence of people, optimum strength. It is not in terms of the bodybuilding and everything. It is something in terms of balya, the strength, the ojas, improvement in the ojas, what we have in terms of para ojas and apara ojas. It increases that in terms of to fight
and to live the life to the fullest. So all these can be obtained by the use of rasayanas. So when we look into the rasayana, these are the approaches. Please, you finish, then I'll approach. Итак, что нам дает расаяна благодаря своим качествам? Во-первых, это увеличивает продолжительность жизни, улучшает память и, конечно же, интеллект, освобождает от заболевания, вернее, лечит от заболевания. И, конечно же, благодаря этому происходит омоложение нашего организма, улучшение нашей комплекции, то есть повышение иммунитета, а именно сил. То есть это не так, что у человека, то есть только физическая сила, но также и ментальная, психологическая, и то есть физическая сила. И улучшается благодаря этому собственное ощущение и состояние здоровья. See, different type of rasayanas have been mentioned in our classics in Ayurveda. So those rasayanas, they can be health promoting, they could be disease specific, and they could be the lifestyle oriented rasayanas. So specific rasayanas have been incorporated in terms of treatment modalities, in terms of dietary rasayanas, in terms of drug rasayanas. Many of the medicines what has been mentioned in Ayurveda, they are to be used probably for the longer duration also. Because when there are chronic conditions, we have to continue certain medicines for the longer duration. But how much to maintain the dose, the quantification, that is also an approach from the Rasayana point of view. So in keeping these things in mind, Rasayana has a very important in terms of psychological aspect, physical aspect, as well as the spiritual aspect. Итак, согласно аюрведе, есть несколько методов как раз вот расаяна, да, вернее, омоложение организма. Первое – это пранакамия, то есть это увеличение продолжительности жизни. Второе – это ментальная поддержка, психологическая поддержка. И третье – это для улучшения как раз цвета, во-первых, цвета лица, цвета кожи и вообще улучшение комплекции человека. К этому и приводит расаяна-терапия. То есть это с помощью как раз вот режима дня, это питание. Это также можно подобрать специфически для заболеваний, для излечения от них. Тоже есть типы расаяна, это наймитика расаяна, который помогает избавиться от заболевания. И последний пункт – это расаяна, который относится к питанию. То есть питание, образ жизни и, конечно же, лекарственное, то есть расаяна, с помощью приема препаратов. So coming to the final stages of my presentation, friends, we need to look into the way forward. Evidence-based Ayurveda can offer for a global health. And when I'm talking about evidence-based, it is not only just talking about the betterment of the health perspective. We have to scientifically prove to the world that how Ayurveda is helping out in terms of traditional holistic approach. So Panchkarma, Kshar Sutra, Rasayanas, these are the three important modalities which I have mentioned in traditional system of medicine, not only to disease, to cure the disease, but from the maintenance of health also. So if we are maintaining these three, Panchkarma and Rasayana, I have already explained. Kshar Sutra, again, it is a very important treatment protocol which has been mentioned in the Sushruta Samhita, where Sushruta Acharya is talking about the minimum invasive parasurgical measure specifically for the anorectal diseases. In modern, all the proctologists, they are also thinking now that the Ayurveda Kshar Sutra is the very important yet very minimum invasive, because in many of the modern Western science where a patient is being referred for a surgical parameter in terms of anorectal diseases, the hospitalization period increases. The post-hospitalization recovery period increases.
this is the very important modality in our Ayurveda, that is Kshar Sutra. Just tying a thread over there. And naturally it is being, healed it over there. So this is a very minimal parasurgical important intervention which has been mentioned in our Ayurveda. Итак, что мы можем предложить для сохранения глобального здоровья? Эта наука основана на фактах, на исследованиях. Первое – это панчакарма, это такие вот биологически очищающий режим. Второе – это кшара-сутра. Кшара-сутра – это минимально инвазивное хирургическое вмешательство, которое сокращает время нахождения пациента в больнице для подготовления процедуры, для ее проведения и, конечно же, постоперативное восстановление сокращено с помощью кшара-сутра. На самом деле это нить, которая обработана щелочами, и ею перевязывают различные образования. Также к этому относятся, например, геморроидальные узлы или свищи в анусе, которые можно лечить с помощью этого метода. И третий пункт, который мы уже обсудили, это рассеянная терапия, это омоложение организма, увеличение продолжительности жизни и излечение от заболеваний, а также уход за заболеваниями, которые характерны для пожилого возраста, то есть гериатрия. Cannot hear again. When we look into these three modalities of Panchkarma, Kshar Sutra, and Rasayana, friends, these three modalities, they stand alone. When we look into these three, they have their own potential to give the patient the best, better, and the important modality he may require for the improvement of the lifestyle. So these are the proven therapies which are having an edge over the conventional medical approach in dealing with chronic and refractive diseases, conditions which have a huge global burden. Day to day, diabetes, all these non-communicable diseases are increasing. But considering these modalities, Panchkarma, Rasayana, and Kshar Sutra, they are the USP, the hallmark of Ayurveda. In terms of, for an example, cancer, rheumatoid arthritis, certain allergic conditions. So all these three modalities, they have a way forward now. And many research works have been happened to be on these three modalities, proven scientifically. Итак, вот эти виды терапии могут оказывать влияние как по отдельности, так и все вместе. Поэтому мы имеем основательную базу, доказательную базу, которая используется при лечении хронических заболеваний и заболеваний, которые оказывают такой вот негативный, скажем, эффект, или же являются бременем, можно сказать, или же грузом, такой тяжестью на глобальном уровне. Например, такие заболевания, как рак, это ревматоидный артрит и другие, то есть заболевания, например, там аллергические заболевания, бронхиальная астма, кожные проявления, аллергия, псориаз, мы можем помочь с помощью вот этих вот методов лечения в аюрведе. See, if you look at the slide, the right side, these books, what I'm sharing here. Now, these books, they are online freely available, which are giving us an is scientifically proven in terms of all non-communicable diseases, how these modalities are being helpful. So you can log into and get the downloadable prints. They are all available freely on the internet. So all these conditions, friends, considering the non-communicable diseases, Panchkarma, Kshar Sutra, and Rasayana, we are having a very good modalities when it comes to any kind of a lifestyle disorders. Only thing is,
we need to look at the preventive aspect rather than focusing on more on the curative aspect. Can you return to previous? I will explain. Итак, вот книги, которые показаны справа от вас на слайде, они есть в свободном доступе, в электронном доступе, и вы можете их скачать для того, чтобы почитать о как раз действии вот этих вот методов в аюрведе для лечения тех или иных заболеваний. Поэтому, используя эти книги, лучше, конечно же, для профилактики заболеваний, нежели для лечения. Но у аюрведы есть все-таки, вот смотрите, clinical research in certain chronic disease, то есть это клинические исследования при определенных хронических заболеваниях. See, I'm just zooming it so that you can understand, the audience can understand that these are the clinical researches in certain chronic diseases. And it is freely available on the website of CCRAS, that is Central Council for Research in Ayurveda and Siddha. It's an organization which is based at New Delhi, India. And this organization is conducting all sorts of research, protocol, scientific researches in terms of chronic diseases, lifestyle disorders. So all the prints are available, and the papers, peer review, scientific indexed papers, they are also available, where all these modalities are being used on a scientific basis and their results. So I think with this, let me conclude my session by saying that Ayurveda has a very good future ahead. And if I'm saying very good future ahead, that means that Ayurveda is an ancient Indian codified holistic system of medicine. It is not just that for the last 50 years or 100 years, we are following this Ayurvedic system of medicine. It's a 5,000-year-old science. And it is an evidence-based science which is being further validated by using modern scientific parameters from time to time. We are also incorporating contemporary modern protocols in it. Ayurveda can play an important role in improving healthcare scenario globally. And there is a consumer awareness and demand, but some regulations are very stringent. We have to follow certain regulations, rules and regulations, irrespective of whichever country we are practicing. So to bridge the gap between the consumers, for us, consumers are always patients, and the government, feasible and realistic policy interventions are essential, keeping in view the benefit of the consumer. And last but not the least, the provisions for relaxation of norms may be considered for already validated and proven products. So Ayurveda is in a very good hands, and Ayurveda is flourishing very fast globally also. Итак, вот эти вот книги, статьи вы можете взять на сайте CCRA, это Центральный совет по исследованиям в области аюрведы, где есть как раз вот определение вот этих вот лечений, да, заболеваний, которые сложно поддаются лечению, это заболевания печени, диабет и так далее. И там по ссылкам спокойно можете в свободном доступе все скачать. Итак, заканчивая наш семинар, мы бы хотели подвести итоги и сказать, что аюрведа – это индийская такая вот холистическая система лечения, и у нее есть доказательная база, которую мы можем использовать, и, конечно же, обращаться к современной медицине для того, чтобы использовать ее научные параметры. И, конечно же, аюрведа играет важную роль и может сыграть даже более важную роль в улучшении здоровья, глобального здоровья, то есть всего человечества. Поэтому нужно повышать вот это вот понимание, да, человека, который использует эти средства, и, конечно же, регулировать различные методы, то есть нужно регулировать, конечно же, использование этих средств. И, конечно же, нужно
чтобы это было разрешено, например, на государственном уровне, для того, чтобы было больше доступа пациентов к этим средствам. И, конечно же, немного ослабить, скажем так, да, доступ к этим препаратам и к этим продуктам, которые необходимы для использования в аюрведе. Thank you so much for this patience listening and so much time I have taken, I know, but thank you so much and namaste from me. I hope I have written correct on the slide. Yes, The correct. thank you, how do you call it, as spasibo? Yes. Oh, great. So thank you so much for giving this platform, and thank you so much for giving me time to share my thoughts on this. If any doubts, anything you have in mind, this is my contact detail. I'll be very happy to share my views, my thoughts on any of the doubts, anything. Please, thank you so much. Итак, доктор благодарит нас за внимание и благодарит за уделенное внимание для его мнения согласно аюрведе и ее распространению во всем мире. И если у вас есть какие-либо, например, там вопросы или, возможно, какие-то сомнения, да, то можно обращаться по данным контактам к нему, и он будет счастлив вам ответить. So, thank you, sir, so much for accepting our invitation, and I'm happy personally to see you again. Thank you. It's been almost 7 years. I mean, I think 7 years after my graduation. So I'm happy to see you, and I hope in future you will come to our conferences alive. So we will see you in Russia. I'll be very happy to meet you personally, because you know, there are very few students whom I really admire a lot, and you are one of them, Asim. You know that I have always admired you because of your previous work before coming to Ayurveda, what background you had. We had discussions that time also, but I'm really happy where you are working, what you're doing for Ayurveda, and God bless you, and thank you so much for having me here. Thank you. Спасибо Thank you so much. Мы заканчиваем. Thank you, sir. И благодарим вас за внимание.